Flani. Greetings, I greet in the name of the most podcasting live from Flani Double Tattoo. This is the home of local, urban, international talent. Remember that this is Nairobi, Kenya, 254, the most beautiful city east, west, and central of Africa. Allow me to be your host for today. I'm the only Ken Carrier alongside Tracy. And today's studio we go on a different style today. We have a comedian and mazi unajua vile ni ngumu jo kuchekesha mtu. So leo I want to know mtu anaanzaje kuchekesha mtu. So without any further noise making, allow me to introduce the one and only Kijana Ngari. Yeah man. Big one. Fiti sana. Inakuaje? Shukran. Karibu sana Flani Double Tattoo. Nashukuru. Hapo ndio tuna support, tuna host each and every type of talent. Hapo sawa. So I want you to introduce yourself. Kijana Ngari. Who is Kijana Ngari? Kwanza kabla ya hiyo, mazee unajua ukicome place mara ya kwanza, lazima unapea watu zawadi. Na mimi nilikuwa nimekuja na gifts ambazo tutaweza kuwapatia. Kila mtu ako na gift yake. Nitashukuru. Hata utakuwa kwanza kutupea gifts. Yeah. Na baadaye inaitwa Ken and Tracy pod. Ken and Tracy. So ndio maana nimekuja na hii. Hii ni pod ambayo utakuwa unatumia kwa kazi ili kukuwa na backup ya pods. Ujipodoe. Ujipodoe. Ya utatumia hiyo kujipodoa alafu utanirudishia tukitoka. Na hizo zawadi nyingine. Wewe mimi nilikuwa wewe ni mtu wangu. Hizi ni pegs unajua mimi najua hii interview napenda kutoanisha wasee. Hiyo utatumia kuanika watu. Tumia hiyo kuanika watu. Utawanika. Nipenda by the way nipenda kusurprise wasee na gifts. Asante sana for the gifts. It's a good culture. Naenda kuanika leo. Ame decide kunianika leo, si ndio? Acha tumuanike Kijana Ngari. Man. Kwa nini Kijana Ngari? Kwa nini Kijana Ngari? Wow, hiyo jina ni very interesting. Vile nilipata. There was this colleague wa my dad. Nilikuwa kila time naenda kwake kuni introduce. Alikuwa anakuja anasema anaambia wasee huyu kijana, huyu ni yule kijana Ngari. Huyu ni yule kijana Ngari. Ngari is our surname by the way. So time yenye ilikaa mkaniambia huyu ni yule kijana Ngari, nikasema kijana Ngari. Kwa 2 feet. Na jina Kijana Ngari. Why not? Hapo Ngari. Unajua unawezachekesha mtu. Kuna various indications na factors zili contribute. Unajua kwanza vile tu unakaa unakatu kuchekesha. Mimi nilikuona nianza tu kucheka. I'm funny. Thank you. Thank you. Vile tu unakaa unakatu kuchekesha. Thank you. Nikujaribu. Ni bidii gani mtu kwa nayo kutaka kuchekesha mtu? Unajua nasemanga hivi. Tuseme wewe ni a speech writer. Sasa alafu kuna msee anafanya comedy. Wekea wasee room moja. Msee mmoja mwambie atengeneze speech ya 2 hours. Huyu mwingine mwambie andike piece comical for 20 minutes. The chances the high chances a speech atamaliza before wa comedy. Do you know why? Because you see when it comes to comedy, you know when kama ni a speech, in a speech you're making sense. But in comedy you're making nonsense. So unafikiria the reverse ya umse mwingi. Unaona? Ukiandika speech ya kiatu, mimi na reverse ya nikuulize Kijana Ngari. Kwa music kuna gengeton, kuna rap, kuna trap, kuna R&B, kuna hizo vitu zote. Kwa comedy kuna classes ngapi za comedy? Ziko aina mingi. Kuna wale wasee wanafanya vines, kuna wale wasee wanafanya zile situational comedy. Gani sasa? Kama vines of course unaziona on Instagram mimi niambie wala wakati ya Mungu sijui. Unaona? Vines. Vines ziko. Uko na dictionary? Sina dictionary. Utaona hata mimi sikumaliza kuona. Yako yenye unafanya unaweza describe aje? Mimi? Unajua in experience in the sense that una try to bring out. Ni kitu yenye iko na wasee. Yani yenye msee anafaa kuota anasema wewe ni ukweli. Una get? Some people can relate. Unaweza describe kama stand up? Well, stand up unajua ni ile uko stage, uko peke yako, unachapa mstari ya kwanza, unasikia kabaridi from nowhere, kila mtu amekuangalia. Unaanza kama comedian, unamaliza kama motivational speaker. Kama comedian, unakuwa na ile pressure nikibring out kitu kwa nje, watu hawatacheka. Unakuwa na ile pressure.
Ama ni struggles gani unapoga nazo ndio tukio? Lazima like uki-upload kitu uone tu iko na views, comments hakuna. Lazima ujiulize swali. Na mtu akikuroast. Hiyo ni kawaida. Utaibamba kila msee. Ushairostiwa? Ai, mimi hata karibu niuzwe kama kisi. Ulianikwa. Unachomwa vizuri, mtu anakuambia yes, unabakisha kachumbari, umebakisha tu kuwekewa kachumbari na pilipili ya ugali. And na jokes zako una script ama brainstorm? Unajua hiyo ni experience vile unaweza go through on MC akitembea, unaweza ona. So really huwezi sema ati ni kitu unless maybe script ni maybe you try to organize it in a certain particular way, like you want to do this in this particular manner. Yani for equal sequential as in ifuatane. Sema una brainstorm alafu una script. Siku brainstorm really because unajua ni kitu ukitembea pate msee ametekwa juu kitu fulani sema by the way why not. So kuweka in a script comes in the sense that sasa unaipanga how do you get there, how do you deliver it. Yeah. So kijana Ngari, ukiangalia sasa kwa the current generation una target kina nani ukifanya hiyo comedy? Generation gani sisi? Una target kina nani? Sisi ni generation ama ni mbogi? Ni mbogi ama ni generation? Sisi tu mbogi. Tumefika mahali tunakuwa mbogi si generation, lakini it's okay. Una target kina nani? I think ni kuangalia na hapo ndio mimi najaribu kuona kama tunaweza fika point yenye una harmonize like una yani kila mtu akona a piece yake, una get kama ni mama pale anaona ni hapa, kama ni mzae anaona ni hapa, kama ni kijana anaona kitu yenye inaweza capture everyone. That is what bado sijafika hapo, lakini kuna comedians wanasema ati sisi fans tunasema wanatumia like bangi or create jokes. What's your take on that? Ukicreate content yako do you take something yani kutafuta motivation? Very interesting. Umeanza vizuri, umesema kuna wale hao ni hao. Hao ni hao. So wacha niseme hivi, mimi actually I think based on vile nimeona various performances unapata kuna zile unajua utaona behind the scenes, kuna zile zenye especially hizi theater performances. Unaona kwa theater, unafanya comedy zako kwa theater. Kuna time nikiwa shule tulikuwa na theater group kali sana. Na I think bado iko bado. Uko shule gani? Nilikuwa hapa Thika Road. Unaona before ukipita Githurai kabla ufike bypass kuna shule inakuanga hapo. Inakuanga comedy. Hapana. Actually nilifanya economics. So economics are you doing it as a part time ama comedy ndio full time? Ni gani ndio full time na gani ndio part time? Zote ziko important. Na gani ndio ulikuwa na balance aje? Sasa hapo ndio kizungumkuti iliingia. Anyway, ilikuwa very interesting in the sense that kulikuwa na rehearsals, tulikuwa tunafanya shows within the school. Sasa nyingine tulikuwa tunaenda outside the school. Talk of shows Kijana Ngari, kuna hii movement ama kuna hii stories huko nje. Comedians they're sinking into depression to an extent they're dying. You as a comedian, kwanza perform kwa any stage? Yes, I have. After school? After school? Yeah, events 1 or 2 kadhaa. Did you have expectation? Ama what do you think is the cause of depression to the upcoming comedians, the comedians when you're in industry already? Because nimeona huge comedians, the big comedians wanna sink into depression. What could be the problem? Well, depression is a challenge. You get me? It's a challenge that affects everyone. It's not necessarily mean it affects comedians or musicians for that reason. I asked you because you're a comedian. Thank you. It's a challenge. It's a mental challenge. It's a mental problem. There is a reason behind msee kufika hapa. That's place. So, your point naweza sema, of course inaletwa na a sense of despair una feel. We are not yet there. You are frustrated with other forces. Which is normal in any way of life. So hiyo ndasema hizo ndizo factors. Talking about depression. Unakuanga Twitter? Niko Twitter, niko IG. Wanakuroast. Kusema ukweli. How do you deal with that?
kwa comments sijafika, kuna apart from kuna one or two instances but nini yenye tulifanyanga video fulani alafu ilikuwa time yenye kulikuwa na nini, ilikuwa na I think ilikuwa 2017 tulifanyanga video fulani hapo ya KCSE alafu we did some politics kidogo hapo. Of course kuna wale wase during the political environment at that time wali feel it iliwa kanyaga line yao. So I think that was the only instance, but mimi bado labda ile ya kurostiwa mtu ananiita nyuma ya hema. Kijana Ngari. So I understand what you're doing right now. Grow up ama mali umefika saa hii, kuna that person that you're looking up to. There's that one stage you want to perform in. Who is that person and what is the name of that stage? Stage? Really for me it's easy money the stage ni mingi. I understand, but unajua wewe unajua ile stage nikifika hii stage 1,000 million people will have to watch. Nakafunga. Oh, hiyo part. One stage. Stage. Nimekuambia stage ni mingi. Unajua maybe jaribu kusema ya gari. Unajua hata Kayole kiwa mahali kama Kayole ama Kawagware, you know umekaa kwa stage na hakuna mtu anapita na simu yako. You know hiyo ni stage hata mimi naweza taka kukua. Na mbona kuna hiyo ndio stage hata mimi naweza taka kukua. Anyway, but mimi ile kitu yenye naweza taka kusema is that kukua na point yenye naweza sema mimi bado tunasukuma. Hatujafika. Ile point yenye naweza sema ni when I get to a point that naweza look down alafu nicheki, we have a universal, we have one content for the Kenyan people. Somewhere whereby someone in Western ana watch concept ama on stage anacheki, man, this is us. Msee wa Eastern Kenya vile vile, Luo Nyanza and Kisii Nyanza hivyo Coast hivyo. That is yani nataka kufika point yenye naweza harmonize a solid content for the Kenyan people and the African people. Who motivates you? Who motivates me? And who inspires you? Yeah, a lot of people. I'm talking of comedy here. Of course, kuna most of wale wase wenye wako radio, they do comical stuff on radio. I would say, because that's a very challenging place. Because every day you must have something new. And these people just keep on cracking people up. I would say, pia wao ni challenge. Wao ni motivate. Of course, kuna the inner environment, the inner circle, whereby you think you look at the environment, your relatives, your parents. You think you must do something important for them and for the future. Is the government really supporting the comedy world? Now that's a very interesting question. You see, it's not the job. It's not the government's job to support the entertainment industry as a whole. It's according to that is my opinion. It's not their job to support. It is for them just to create an enabling environment whereby people can air out certain things. So before we get to the government, who is the government? This definition ya history. Ile Abraham Lincoln, wacha nikurudishe shule. Walikuwa sema government is of the people, for the people and by the people. So let's first go back to the people. Are we really impacting the people around us? Do we have the support that they give us? You see? So that from there now we can now say government do this and that. You know, government talking about support, which is your biggest challenge? Biggest challenge? Wow. Inaweza kuwa hata ni data, unakosa data ya kuupload vitu zako. Challenge inakuwa maybe ile time yenye maybe unataka kwenda kushoot video. Alafu uko na concept. You have everything. You have everything. You have the concept, you have the idea, you have the location. Alafu tu kuna huyu mtu mmoja unafaa upigia kuja hiyo shoot. Hiyo ndio nilikuwa nakuuliza. Hiyo sasa ndio unasikianga alienda kwa aunti yake ama alienda mahali ingine. And Kijana Ngari, it is normal. How do you approach someone? Unajua nimeona certain clips zako kuna mpaka watu wazee pale. Una approach aje mtu unataka kuja? How do you pay them? Unawezaje ku approach watu? Wengi kwa video zako. Because to get someone attention it's hard. Ni ukweli. So how do you do that? How do I do that? It's interesting. Unapata there are certain times you meet with them and say hi, the next day unaweza mwambia situfanyie kitu.
na mimi naona wewe unaweza kudiki kitu sawa, wanasema why not. It depends. Hii Kenya ni connections. You have a reason to thank the Almighty God. We have, you know, you're very lucky to have such a favor. Una approach mtu unamwambia support me in this, let's act like this. Bearing in mind maybe that person is not even an actor. You understand? Yeah. So you must be very faithful. Thanks. Thanks. Tracy, do you have any additional questions for me? Muka natuma tu hapa. Yeah, so before I would say swali, unaona hiyo kitu tunasema yeah God. This is what I always believe. Especially mimi hadi in this journey that tunaendelea kusukuma, there are 3 important factors that zime impact. One is the surrounding, our relatives and everything, and our neighbors, and then we have friends, and then the church. Church. Your place, that is a place I've experienced before. So looking back, church ni kanisa. Church ni kanisa. Yeah, but the church is relative. Yeah. What is church to you is not church to me. It's not church. So that environment, the house of God. Let me say the house of God. That was also ilikuwa ni kama a growing point, because confidence hapo una interact, you know, you just after the service unaongea kidogo kijana Ngari. So kuna hiyo aspect, new respect sana the church. And do you perform your plays in church? Yes, nimefanya stand up sets in church service. What was the impression? Hey, it was yeah, you're just done with performing, and then while you're performing, how do you feel go on your stage? Do you focus on the content that you're going to deliver, or do you concentrate with how people will take the concept? Performance before ufike stage, ama before camera imalizo kurolo action. Kuna kakierere inakuanga. Unaona ni mimi. Yeah, kutoka hapo kwanza stage, unaanza kusikia MC amekuchocha, this is the greatest guy. Give it up for. Unaanza kuwa na hali ya sintafahamu na mtafaruku na songo mbwingo. Kiswahili songo mbwingo na tanda belua. Unasema kitu, kila mtu anakuangalia. Dakika moja hapo unaanza kusikia kabaridi fulani, tunaitaka mlima. And what's your advice to the upcoming comedians? What do you have to tell them? Hata mimi ni upcoming sasa. I understand, but kinyozi ya chinyoi uko mahali juu. Unajua siwezi compare na. Mase, thanks. Umesema niko juu? Thanks man. Man, thanks. Yaani niko juu. Sinijenge na. Nakupatia after show, siwezi kupatia hapo. Watu wasione kuna pesa nyingi. Viewers anatafuta shit. Yeah, so unauliza aspect ya what's your advice on the upcoming comic world? Tracy, advice. Hebu nipe advice hata mimi na kwa comedian. Unajua kijana Ngari, to be honest, these people wanataka, yani wako na ile nini yote ya kuoneza, yani they are jokers in general. Kwanza watu wako na mchezo Kenya hii, lakini wana feel ni kama wakideliver huko nje hawatakubaliwa na watu kama vile, yani kama vile wao wamekubaliwa na watu. So what's your advice for them? Hata nisema based on what I'm undertaking right now. Nimesema those 3 spheres. The people around you, friends. Like friends ukiwaambia kitu wanakuambia wewe uko na ujinga, wacha ujinga. So they don't support you. Those kwanza ndio number 1 fan base. Mimi kwanza kuna huyu rafiki mazi. He has been like a brother. So huyo kwanza alikuwa ananiambia hebu ambie ile ya nini? Ambie. Mazi niko na mbogi mingi sana. Before tuende kwa shout out, before you nataka utufanyie hiyo funny clip, but after the break. Tutakuongelea pale sasa, be right back after the break. Yeah. Tunarudi mutungoje. Yes, tunarudi. Yes, wacha tuende, tunakuja. Yes, thank you. Yes, tumerudi na kama vile mnajua, karibuni katika kipindi chetu cha hapo. Tuko na madaktari wetu ambao wataweza kujibu hiyo shida ambayo tuko na. Kumbuka makwapa inaletwa na nini? Daktari Kario. Jasho jingi. Na pengine utuambie je, sabuni ya kipande ni dawa ya kupunguza hiyo makali ya ugonjwa? Hapana. Kuna wale watu wanasema mwanaume ni jasho. Pengine unaona ni kama wanakupea kazi ya kuendelea na. Mimi sinukagi jasho, kwa hivyo mimi si mwanaume. Watazamaji wetu mmesikia vile tumeambiwa, sina mengi ya kusema. Sasa mtu wale akasema hiyo ni dry joke.
Tutamwambia nini? Ni sawa. We just sip a cup of water. Yeah. Sense of humor is not for everybody. Hapana, kama kitu si kali. Tusidanganyane. Lakini kuna wale watu wanaona kama kitu si kali na ni kali. Kama si, wacha nikwambie. Kuna watu chafu yani ni sawa. Ni sawa. Na ndio maana kuna nyimbo za Wasafi kwa sababu hapana roho chafu. So, hiyo thing mimi huyo ameshika. So, nimeshika pia. Hata kuna mwimbo alisema sijui Pombe Magufuli sijui Wasafi. Alikuwa amekuja hapa kwa show. Hiyo chorus nimesahau. Lakini before the end of the show tutakumbuka. So, it's normal mtu kama kitu si kali. Na mimi utaka msiana niambia hii kitu si kali. Real friends. Bible inasemanga kwa proverb. Open rebuke is better than hidden love. True. In politics, wale vitabu za politics and history, at times wanasemanga it's good to work with your enemies because you know the enemies will tell the enemies of the king will always tell him that his bread stinks. But the people around will wakilizwa mbona my breath is not stinking, mbona amniambii mdomo wangu unanuka, atasema without all men wananuka mdomo. So sometimes it's good for that harsh comment for people to see. Kijana Ngari, yeah. Before tumalize show, nataka utafanyie what you do. Freestyle. What you do. Nikaga freestyle. Mimi sitaki kuita freestyle comedy na itagwaje. Mnataka kushekeshwa? Nataka kuchekeshwa. Hebu shekeni. Shekeni. Sio mmecheka. Wamecheka. Viewers. Shekeni bwana. Wamecheka. Sawa, tuchekeshe zaidi. Mmeshekeshwa. Chekesha kamera basi. Sasa tuchekesha wale. Ule hizi unajua napendanga sana. Unajua unaweza enda kwa daktari mwambie cheki niaje nitibu mazee. Cheki bro nitibu huwezi mwambie. Si ndio sasa kutibu. Lazima sawa. Unataka tufanye nini? Sasa labda useme tufanye hivi lakini nikamwambia mzee acha nichekeshe. Sasa nataka utufanyie kitu tu yote tu ili mnafeel. Ndio ulikuwa kujideliver watu tuone kitu gani? Yote tu yani. Yaani kitu yote nafurahisha. Kitu gani? Ulisikia wapi? Wewe ulisikia wapi watu wanacheka? Wanachekesha. Nifurahishe tu yani. Ulisikia wapi? Nifurahishe tu. Basi furahisha mwanzi yangu. Thank you. So, wacha nikwambie. Kumbe kwa demo unaweza furahisha. Mimi wacha nikwambie mimi hata naweza tuma fare ukule kwanza ili wawe kama picha. Tumaki fare sisi. Kwanza atumiange manzi yake fare. Ni ukweli unajua hizi tuma kitu hauna. Even higher like Tokyo scrappers. Keep moving like kettle harders. For greener pastures on a chance like a politician claiming acres. Walk down hands dirty like shoe shiners. Dakitari na watibu kimizani. Yani vitu kali utaratibu kama padre. Mla nyama kando simba kimasai. Kumbo za maisha bana nazo ndizo saga. Fraka swing back like a punching bag. It's a heavyweight show, be a Tyson. I'm a crush, come a head on. Sky in the limit on the stars, dance on the moon, come a jack zone. I'm all about making hay while it's shining. You all fake, now I kinda come a Zari. Sina mda nyima nyoka, keep my grass shoulder. Life is raw, stay focused, satukari keki. Survival for the fika, mammals in the Serengeti. Move a muscle, survive, come a baby seal. Each and every day, I have to pay my bills. That's why kwa he beat na kill. No. Nothing comes rahisi, and I just wanna have it all kama fisi. Live every day ka idi au krisi. Flani wanajua ndio sisi. Yeah. Tumepanda ligi. Hata small sana jua sindo bigi. Yeah. Tumepanda ligi. No fool gazy. Everything origi. Yeah. Wanaopiga domo wachamini wape somo. Nacheza game kubwa ligi yenye bado ndogo. Focus on me, focus yangu on the dollars. Mara happy, mara sad. Kwani bipolar, vidudu watu wakisonga kama chatu. Wishing I'm Eve wanipige bafu chafu. Na come through bila clue, wanabaki in the blues. With my crew in the mix, wanabaki confused. Na speed buzz after buzz but siezi lewa. Hukam aleni hatari babe miuchelewa. My life your movie, better take a seat. Use acapella juu wezi kuni beat. Black Panther, both ni Wakanda. Kama teka 6 feet uko under. Wanna snitch so much jina Mickey Mouse. Nataka that Maybach ni ite Ricky Ross. Yeah. Tumepanda ligi.
Hata small sana jua sindo biggie. Yeah. Tumepanda ligi. No fugazi, everything origi. Yeah.